are purely in my personal capacity and has nothing to do with the government of Kerala. I am assuming that's something. Second, see, we have this judgment of the Supreme Court before us, rather a long judgment running over 18 pages, more than 200 pages. And it is a rather time consuming to read the whole judgment and analyze the contents of that. Anyway, I had to do it even before this program was fixed. I had to do it because government is very much concerned about the implementation of the judgment and they had to give my inputs in that process. Now, most of you are familiar with what Cardoso has written about the judicial process in a small but very thought-provoking book, The Nature of the Judicial Process. In that book, Cardoso says that every judge has choices. Whenever deciding a case, a judge has a lot of choices before him, and very often the first choice of a judge is to decide according to logic. But logic doesn't compulsively lead you to a particular conclusion. Logic will present many choices again. Then how do you go? How do you proceed to decide a case? Cardoso says you may follow either the method of history, method of philosophy, method of sociology. So many methods are suggested by Cardoso, who himself was a great judge as well as a jurist. Now, in this judgment, we find that both the High Court of Kerala as well as Supreme Court of India have relied on history. But the way in which history is made use of in the judgments differ. I will come to that. Now, first of all, if you analyze these two judgments are before us. The Right Court of Kerala judgment and the other is the Supreme Court judgment written by Justice Lalit. So, one way of looking at these judgments is from the logical angle, whether logically consistent and coherent these judgments are. More important, I feel, is to analyze these judgments from a sociological point. What is the social impact that this judgment is going to produce? Is it the kind of social impact that we want a judgment to produce in our society? Because every judgment is a very important piece of legislation, I should say, and its impact on society is very great. Very great. So, what is the social impact of the judgment that is produced? Unfortunately, we find that in India, very often people react to judgments, but incisive analysis of the judgment is not seriously taken. I appreciate this venture, the Center for Legal Change, in organizing this program, because especially now we are all our attention is focused on COVID-19. In fact, everything gets else get some sideline. So this discussion is at a very opportune moment, and they can congratulate the organizers for that. Now, what did the Kerala High Court do about the dispute? There was a dispute, of course, about the management of the Sri Padmanabha Swami temple, the legendary temples of Kerala, internationally known. And now, with the Padmanabha Swami temple is considered very important because it is considered to be the richest temple in the world, not in India, but in the world. So that is something. Secondly, it's the ancient origin historically. People's faith in the temple is very, very great. So, how has that temple to be managed? How is it to be administered? So, the question. You know that the royal family had a dominating position in the administration of the temple, rather than the royal family. And they naturally wanted to continue that position even after their privileges have disappeared. Privileges have been taken away, they go. Even the status of ruler has been extinguished.
by constitutional amendment. As far as temple, Padmanabha Swami temple is concerned, the royal family has a sentimental attachment to the temple, which we can understand. But more important is their claim to remain as a trustee, a managing trustee of the temple and all the affairs of the temple. How far this is sustainable? There are people who are agitating even in the lower courts of Kerala about so many things connected to the temple and arguing, contending that the royal family's claim to administer the temple is legally not sustainable. That those arguments were. Now, when this was heard by the High Court of Kerala, I would say that the High Court of Kerala's judgment is very logical. It reveals a very rare kind of social awareness and very practical. The logic is very simple. There is no strained reasoning anywhere in the Kerala High Court. The reasoning goes like this. The Travancore royal family was in control of the Padmanabha temple as they represented the public interest. The state, the government, can be equated with the royal family because those were the days of the monarchical privileges, rights. They were there. So, as representatives of the people, as representatives of the state, as representatives of the government, Travancore royal family was exercising control over the Sri Padmanabha temple. That continued. But once law has changed, once the authority of the royal family was legally abolished, all their privileges have been abolished, and even the definition of ruler which appears in Article 22 after the 26th Amendment to the Constitution in 1971, that also doesn't confer any title of ruler on any descendant of the last ruler of time. This is very clearly established. And the High Court proceeded on that assumption. There is no ruler now, no successor now. Therefore, whatever rights were vested in the royal family or the ruler of Travancore in trust, as far as the Sri Padmanabha Swami temple is concerned, they no more exist. Then what is to be done? Today, the state is considered to be the custodian of public interest. The temple is a public temple. That's undisputed. Even the royal family of Travancore, who were writing this case in the High Court of Kerala as well as Supreme Court of India, they considered that the temple is a public temple. But we are administering the temple in public to safeguard public interest. We are the repository of public interest. And that may be upheld in a democratic state. And this has to be viewed in the background of the scenario of all temples in Kerala. See, there are large number of temples, like Guruvayur temple, which has a long history, ancient temple of Guruvayur. The Tripunithura temple, which was considered as the family temple of the Cochin royal family. Guruvayur temple was considered as a family temple of the Samorin of Calicut. What is the position now? Other temples, maybe more than 1,000 temples are under the Kerala Travancore Devaswam. They are administered by a statutory body which has been established after the enactment of a law, Travancore Cochin Hindu Religious Institutions Act 1950. This Act of 1950, incidentally, devotes a whole chapter. In Part 1, Chapter 3, the provisions on Padmanabha Swami temple are enumerated.
It provides for the administration of the temple. It provides for annual grant to the Padmanabha Swami temple. So all these provisions are there. So my contention is that after the 1950 Act came into force, neither the covenant nor the historical position which was held by the Travancore royal family or the ruler of Travancore remains relevant. It's all governed by law. And whatever disputes arise and how they have to be settled is a matter of the lawmakers. And this is a situation where the lawmakers are made to do that and judiciary have to step in. Another interesting thing about these judgments, especially the Kerala High Court judgment, that the state did not take a categorical stand. The state was all along maintaining the position that the ruler of Travancore is the first. Their right to administer the temple is undisputed. The state of Kerala has never stated a claim that we are the custodians of the public interest. The government of Kerala is the custodian of the public interest. We will assert that right. We will administer the temple in public interest. We will assume the role of the trustee. As in the case of other temples like Guruvayur temple and the temple in Cochin, this could have been done by the state. At one point, the judgment of the Kerala High Court says that we are disappointed. We are disappointed by this attitude of the state government because they have failed. They have failed in their duty. We do not think that the approach of the state government is fair, reasonable, or legal. This is the observation of the High Court. So even in the absence of a categorical stand by the government of Kerala, High Court of Kerala has argued the case on a logical basis. The history, the argument that history supports history and custom, perhaps, support the royal family has been negatived by the Kerala High Court. History doesn't start at a particular moment, or a particular event, a particular event. Great things are said about how Marthandavarma, the king Marthandavarma, unified the state of Travancore and then placed the entire kingdom on the feet of Sri Padmanabha. This is Tripadi Dana. After which the king of Travancore ruled the state as Padmanabha Dasa, a slave or a servant of Lord Padmanabha. That is perhaps the single most important event which confers a title on the ruler of Travancore to assume control over the administration of the Padmanabha Swami. But what was the position before this? Before Marthandavarma consolidated his position as the ruler of Travancore, the Padmanabha Swami temple was under the control of what is known as Yattara Yoga, 8.5, a committee of 8.5. Very interesting because this half in Yattara Yogam represented the king. He had only half, not even one vote. In this committee of 9 persons, 9 persons were there, but the king's presence was only half. He was able to gain the right to half. That was the position of the ruler of Travancore before Marthandavarma's consolidation of power, and Marthandavarma continued to rule for a long time. By which time, the control over Padmanabha Swami temple, control exercised by the royal family over Padmanabha Swami temple, will rather absent. It will be accepted. But we cannot also the rise to earlier history. Earlier history which establishes that the role of the royal family in the administration of the temple was best. Their right at the most was a right to participate in rituals. That's all.
like Arak people, essentially. Or certain rituals which are connected with, when a child in the royal family becomes on his first birthday, there are some rituals connected with the family. So many things are there. And nobody is questioning the rights of the royal family to take part in rituals or in worship. These are all questions of belief. These are all questions of faith. Nobody wants to that. When it comes to administration of the temple, it is very much a matter of secular considerations. Because public money is poured into the coffers. I said the Kerala High Court decision is sociologically very significant and acceptable because at one point in the judgment, the High Court very clearly says that faith cannot be made a matter of business. Nobody can be allowed to exploit people in the name of religion, in the name of belief. So there must be some check. What will happen if the member of the royal family, the successor in the role, gets control over the Padmanabha Swami temple, he may be corrupt, he may be immoral. Generations succeeding earlier generations, there is a great deterioration in values. So, in order to ensure that faith is not made a commercial activity, the High Court of Kerala categorizes that the government has to take over. Even though the government of Kerala did not make such a claim, they did not press such a demand. High Court found that the best interest of the community was better that, as in the case of other temples in Kerala, administration is vested in the state. State will be the trustee. And something like the Guruvayur model, enacting a separate law for the temple, constituting a committee for the administration temple, in which perhaps the royal family of Travancore may be given some representation, as the Sonoran of Calicut is given representation in the Guruvayur the temple administration committee of Guruvayur temple. So this has been suggested by the Kerala High Court and direction issue. Agreed by the decision of the Kerala High Court. Sri Martanda Verma, who is to succeed Balarama Verma, and Balarama Verma was indisputably the last ruler of Travancore. He was Raja Pramukha of Travancore, Kochi. And on his demise, Sri Martanda Verma, his younger brother, has succeeded to the guardian. He has claimed rights of the ruler of Travancore. So he was a petitioner originally, but in the course of the litigation, unfortunately, Sri Martanda Verma also, his demise took place, and his successor, Aditya Verma, successor took over. So finally, after protracted litigation, High Court judgment was delivered in 2011. 9 years after that, 9 years after that, the Supreme Court judgment has come. What makes the judgment of the Supreme Court radically different from the judgment of the High Court? The appeal stands alone, and by strain logic, it's very difficult to understand. Because the concept of the will not be known to many. And even I don't think that the royal family was claiming any Shabbat rights as Shabbat of the temple. But ignoring all the constitutional as well as statutory developments,
and making reference to history in a very selective manner. Supreme Court of India said the royal family is not staking any claim to the ownership of the temple, but they are staking a claim only to the administration of the temple, which we are allowed. And the court suggested that there could be an administrative committee to manage the day-to-day affairs of the temple, an advisory committee which will look after the policy issues and guide the administrative committee. There will be an executive officer who will concern with the implementation of the decisions of the administrative committee of the temple. And Supreme Court is confident, appears to be confident, that public interest will be protected by these measures. At the beginning of my talk, I mentioned that the Padmanabha temple is considered to be the richest temple in the world. Nobody exactly knows what's the value of the treasures that are kept in the temple. Some of the showrooms are yet to be opened. Not open because there are some belief that opening those Kalaras, Vilavaras will be detrimental to the society at large. So people are not prepared to open that. There are also committees appointed by the Supreme Court which made audit. Audit was not being properly done, regularly done in the case of the huge income that came into the coffers of the Padmanabha temple. There have been a number of allegations that money has been plundered, wealth has been looted. And even the Vinodare committee report is that there are no satisfactory explanations on so many transactions. Because there is no proper accounting, no proper audit. People very often may not be knowing whom authority is vested and whom to obey. And commands come from different sources. So there was a kind of unsatisfactory state of affairs in relation to the administration of the group of Padmanabha. Ad hoc committees were put in place. And finally, the district judge of Trivandrum was given charge. Now, that is going to be made a permanent mechanism. Here again, my doubt is, do we have to spare the service of the judiciary? See, the district judge of Trivandrum has so many judicial functions. The delays in the judiciary, delay in the disposal of cases has become proverbial. Justice delayed is justice denied. We repeat it so often. Now, in such a situation, we should spare the services of the district judge, or even though it may be part-time. District judge of Trivandrum, who shall be a Hindu, must be the chairman of the administrative committee. If this is cited as a precedent and in a number of churches in Kerala, disputes are going on. Fortunately, the Padmanabha temple dispute did not generate any law and order problem in the state, but church disputes are generating law and order problems in several parts of the state. Hundreds, even thousands of followers of the Christian faith, they join together, they reach a church and assert their right to worship in the church, but another section is there. They will prevent them from entering the church. So this is going on in spite of Supreme Court judgment. So can anybody say that, okay, let us leave the administration of the church to the district judge of the area? The district judge has got to the jurisdiction. See, this is a matter which concerns only the believers who have faith in the Hindu religion. In a secular state,
Is it justifiable that we burden the judiciary with the administration of a temple which is, not a particular religion, concerns only a particular religion? So even that way, the decision of the Supreme Court appears to be very unsatisfactory. And the way in which the Supreme Court has achieved this result is by totally ignoring an amendment to the Constitution, the 26th Amendment, which was enacted in 1971. Supreme Court says that the definition of ruler in that amendment is only relevant for purposes of the Constitution, not for anything else. Because the time is short, I am coming to one more point and I will leave it to you to discuss. Now, I mentioned about the 1950 Travancore Cochin Act. It has devoted an entire chapter, chapter 3 in part 1, to the management of the Padmanabha temple. Those provisions are there. The Supreme Court has not invalidated any provision in the Travancore Cochin Act. Those provisions survive. And some of the directions of Supreme Court of India are directly contrary to the provisions in the 1950 Act. So, what should we do? Whether we should obey the mandate to the 1950 Act, provisions of 1950 Act, or what should we do? Or the directions of Supreme Court. If you don't implement the directions of Supreme Court, immediately contempt of court. But a statute is there. There is a principle which we call deference to the legislature. The legislature is presumed to represent the will of the people in a democracy. And when a piece of legislation enacted by the legislature is there, its provisions continue to be valid and operative. Is it right on the part of the Supreme Court to issue directions which are contrary to the provisions of the Act? It's a genuine doubt which arises. And when the Parliament of India enacted the 26th Amendment, this is very important sentence in the Statement of Objects and Reasons. Statement of Objects and Reasons says the concept of rulership with privy purses and special privileges unrelated to any current functions and social purposes is incompatible with an egalitarian social order, which we want to promote through the Constitution of India. Government have therefore decided to terminate the privy purses and privileges to the rulers of former Indian states, including, of course, the state of Kerala. Now, let me ask you, even when we say that the administration of Sri Padmanabha temple was vested in trust on the ruler of Travancore, is it really in his capacity as a person, as an individual? No. This vesting is in the ruler of Travancore, the state of Travancore, the government of Travancore. Because the ruler in those days was the embodiment of the state. That is how administration fell on the ruler of Travancore in first. The moment they lost their power to rule, the moment this kind of equating the king, the ruler with the state ceased to be there, the democratic government assumed power. The democratic government became the repository of public interest in a modern state under the Constitution. These arguments which are based on rulership rights, special privileges, they don't survive. They don't deserve any respect, any recognition by any competent court. So this is the reason why I find the Supreme Court judgment unsatisfactory.
Logic. Even if there's a logic, it is a straight logic, very straight. And from a sociological perspective, it is very unsatisfactory because it doesn't do justice to the concept of a secular state. It doesn't do justice to the will of the people as expressed through legislation, not through the Padmanabha Act, but also by Parliament. Parliament which enacted the 26th Amendment, they are nullified as 26th Amendment, saying that it is of no consequence, no relevance. A decision like this needs stronger justifications, stronger support of logic, better logical consistency. But unfortunately, these are all absent in the Supreme Court judgment, and I would like to say that the High Court's decision, the Kerala High Court decision was more logical, more socially desirable and acceptable, and more in tune with the aspirations of democratic aspirations of. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much for your brief explanation of the history and the role of the royal family, and also the importance of High Court judgment as well as the Supreme Court judgment. And your suggestions are very, very thought-provoking suggestions. Now I invite Dr. Mohan Gopal sir, kindly speak with us. You are not audible. I can't. Sorry. Yes, thank you. Yes, I had not unmuted my mic. Thank you very much, Mr. Safi Mohan, and thank you, sir, Professor Jayakumar, for a very wonderful exposition. I could have just gone on listening to you for longer, because you very beautifully, you were taking us, weaving our way through history and law and the present and the future and High Court and Supreme Court with the customary skill and wisdom that you always have. So thank you, sir, for enlightening us on that. I just want to say that I'll get straight to the point, and I just want to say that we should see this as a beginning. The judgment came out on 13th. We are on 24th, so it's only 11 days that since the judgment came out. It's a very complex judgment. It's a very long judgment. It's an extraordinarily important and significant judgment. I think it's one of those judgments that will be remembered in our history as a very important judgment for reasons that you have already identified, and I think I'll also try to speak on, and Professor Surul Kumar and other participants will also highlight. But we should see these today's discussion for an hour and a half as only a beginning, so that we can all start thinking about this judgment much more seriously. Because what I have seen is that people have taken it very lightly. That a judgment has come from the Supreme Court giving back, the control over the temple to the royal family, and the people, there are enough people to think that's really not so important. They're really beyond royal family and beyond all this, and they are interested to go to the temple, which is a very great and ancient temple, and as long as they're able to go there and pray and get spiritual solace, beyond a point, they are not paying attention to the significance of this judgment. And so I think we, through this short discussion, perhaps our main aim is to raise questions about the judgment, which are in our own mind, share those questions so that we can all start thinking very carefully about this very important judgment. So with that introduction, I'll just say one more thing. I feel very uncomfortable in referring to this, using the words
ruler, royal, and so on, because ruler is ideologically neutral. The dictionary says any person exercising dominion or government is a ruler. So it can be any ideology. A royal means having the status of a king, not past status, current status. It is like the mistake of calling a retired judge justice, or a retired professor like me professor. It's not, it indicates a status which, unlike professor and justice, we have removed that status from our, we had a revolution to remove the status. So I don't like to use. So the most accurate word to say is that Mr. Balarama Varma was the last, not royal, because that is all neutral. He was the last dictator of Travancore. For all of us who are born and brought up in Travancore, I was born in Travancore, Cochin. He was the last dictator. What is the definition of the word dictator? It means a ruler with total power over the country, obtained by force, not through consent. So so we have no hesitation saying Marcos was a dictator, X was a dictator, Y was a dictator. But when we say this is the family of the last dictator, not the last ruler of Kerala, we have some difficulty. But sometimes it is important for us to remember that, because then we will understand the significance of this judgment, that this control over this most ancient, sacred, fabulously wealthy temple is being given back to the family of the last dictator of Travancore. And that is not something that the people of Travancore, who have sacrificed a lot to end the dictatorship, should take lightly, because it has, as Professor Jayakumar did not say this, but it has a lot of legal significance. So I'd like to today suggest that there are, I'll just mention very briefly, five legal issues which I see coming out of this judgment. I will also mention 4 constitutional issues, and then finally 2 social issues. And I will only mention them and not discuss them. We can have another session if you wish me to discuss it in more detail. The 5 legal issues I'm raising, some of this has been already covered by Professor Jayakumar, but I'm just listing them. The first legal issue I have with the judgment is that its factual basis is erroneous. It is not based on proven facts. It is taking a quotation from here. It is actually taking a quotation from the specially petition filed by the younger brother of the last dictator to establish the history of this temple. And so the judgment is ahistorical. Now that's very important for a reason that I'll come to establish the history. Now we are not historians, we are lawyers, and therefore we know that there is a legal method for establishing and proving facts. The Evidence Act applies to all adjudication in the country. And some principles of the Evidence Act, not rules, but the principles of the Evidence Act must be applied to establish facts, because on the facts of the case, it all turns on facts, because 2 sets of facts are agreed. One, as Professor Jayakumar said, it's a public temple. There's no dispute. Second, there is no dispute by the government, but it's a legal concept I have difficulty with. But it is agreed by all the parties that the owner of the wealth of the temple and the Pandaravagam property, from Pandharavaga property, is the deity, the juristic entity, the artificial legal entity called the deity. That is agreed. The question is, how does this lead to a decision on the family getting control over the deity and the properties of the deity? That is based upon, as Professor Jayakumar said, a reading of history. And that reading of history is not based on proven facts. So my first legal point is
that the normal legal standards for proving facts have not been met in the Supreme Court. And this is particularly important, I'm jumping a little ahead, because the decision of the Supreme Court rests on one and one principle alone, and that is that the successors of Mr. Balarama Verma are Shabbaites. Now, the status or role of Shabbat, the office of Shabbat, is based on certain facts. Was the person who is a Shabbat the founder? Question of fact. Or if he was not the founder, did the founder appoint him a Shabbat? Also a question of fact. If he's neither the founder, nor was he appointed by the founder as a Shabbat, then is the person who's claiming to be Shabbat a de facto Shabbat? Because he was, as a factual matter, protecting the deity, being the representative of the juristic entity called the deity on earth, the ministrant of the deity, as judgments have said, as a matter of fact. But that is also de facto means as a matter of fact. So either de jure or de facto, you have to be a Shabbat. And they are claiming that the Padmanabha Swami temple was founded in 1735 or so, when it was reconstructed by Martanda Varma, when the Kerala High Court has already established and said conclusively, as a matter of fact, that it's a much more ancient temple. And its origins are lost in the mists of time in antiquity. We don't know if there was a founder or who the founder. There are lots of stories. Many people who believe that this was actually the temple of the local Dalits. And the role of the Dalits is associated with this temple. We don't know. There are lots of stories. But the fact of the matter is that they have now, the Supreme Court of India has said Padmanabha Swami temple was founded only in 1725. So we cannot any longer claim that this is an ancient temple. This is like saying that the Akal Takht was founded few years ago when it was reconstructed after the attack during the army action against the terrorists who were in the temple. We can't say that because it was reconstructed by somebody, that person is a founder of the Akal Takht. The Akal Takht has a very old ancient history. The buildings may be reconstructed, but the temple is not just a set of buildings. And so they have had to, the Supreme Court has had to come to the ahistorical and erroneous factual conclusion that Martanda Varma is the founder of this temple, in order to then say that he's a Shabbat of the third kind, de facto Shabbat, not the Shabbat as, not the third kind, the first kind, the founder, Shabbat being the founder. So first legal point is that there is, the factual basis of the judgment is very weak and erroneous or wrong from a legal point of view. Second is the legal principle on the basis of which control has been handed over to the family is again irrational and legally wrong, unsound. Why? Because there are only two grounds, legal grounds on the basis of which control has been handed over to the family. One is they are successors of Martanda Varma, and Martanda Varma was a Shabbat. And Shabbatship has a office element, function element, fiduciary element, but also has a inheritable private property element. Now that raises a number of questions because the question is, as Professor Jayakumar also said, that for a dictatorial sovereign, there is no distinction between public and private property owned by the sovereign. That's a well-established legal principle because he has complete power. That's why I say we have to understand him as the last dictator of Kerala, because present generation cannot understand that he was simply a ruler, right? Because today the chief minister is also the ruler of Kerala, very, very different. So the principle is that a sovereign has the power,
He's above the law. So if he says this is my property, it is his property. So it's a third species of property, sovereign property. It's not public property or private property, which are both derived from the law that the sovereign makes. So when the sovereign, gives an endowment, he's giving an endowment which is certainly not private. It may not be public, but it is sovereign. Now, how can you convert a feudal sovereign right, a dictatorial right, a right that flows from a dictatorial role in society into inheritable private property? And we have a very clear judgment which has been discussed but not properly discussed in the Supreme Court judgment, is the Tilkayat judgment, where the claim was similarly that the successors of Tilkayat are saying that this is a private temple and we are successors of controllers of this temple. The Supreme Court, Justice Gajendra Gatkar, rejects that. Have a place. It's a public temple. And therefore, the government was right to enact a legislation and take control of the property and protect the deity. So the Shabayat, the law, the legal principles governing the definition of Shabayat are not satisfied in the case of Martanda Varma. He could not have been a Shabayat. It is also there is another problem with Martanda Varma being a Shabayat. As I said, very well recognized as a legal principle in Indian jurisprudence for over a century now, is that Shabayatship gives the Shabayat a private property interest in the debutter property. Debutter property is an endowment created when an endowment is made to a deity. It's called debutter property. To get the usufruct of that debutter property. This is a very well established legal principle. Now, if this is the principle that the Supreme Court has said, it is a very sad repudiation of the claim of Martanda Varma of Tripadi Danam, where he said, I am surrendering all my rights to Padmanabha. He probably did not tell Padmanabha that I am actually a Shabayat. This is debutter property. And actually, I am now establishing for me and my successors, for generations to come in perpetuity, a private right to benefit from the usufruct, from the economic wealth of this temple, which he did not have as a sovereign. So the Supreme Court judgment actually insults Martanda Varma by mocking the Tripadi Danam and saying it was actually it was actually simply a device for him to derive inheritable private property rights over the economic benefits accruing from the temple by saying, I am actually surrendering everything to you, Padmanabha. I actually do believe that Martanda Varma, given that history, all the violence and all the building up, was probably, and his own family has written suggesting that comparing it to Ashoka's turn to non-violence. Let's accept that. I don't know enough to reject it. Let's assume that he was being sincere. I think he would not be happy that the Supreme Court has now put him into the position of a manager who's managing a temple with proprietary private property interests in the temple, which can be inherited for the benefit of his family and his successors, completely incompatible with the idea of Tripadi Danam. Secondly, lastly, there is a contradiction between, as Professor Jayakumar knows better than me, there is a well-established contradiction or inconsistency, conflict between the British concept of trustee and trust, which is unique to English law, which we have inherited. We have a 19th century Trusts Act, which is still very popular and widely used in our country. And a long catene of Supreme Court judgments has clearly said, including in this judgment, quoted in this judgment, that a trustee, a Shabayat is not a trustee. A Shabayat is not a trustee. Now, you can say trustee in the general sense of a fiduciary,
but not a trustee in the eyes of law. If that is the case, having declared him a Shabayat, how can the Supreme Court say that in the judgment referred to the successor of Martanda Varma and Balarama Varma as a trustee? So the committee, nominee of the trustee, the role of the trustee, the Travancore Cochin Act refers to vesting in trust. It's a legal instrument. It's not a simple general colloquial usage. The Travancore Cochin Act vests Padmanabha Swami Temple's management in trust. So he is a trustee. But if he is a trustee, according to well-established, in the legal sense of the word, not in the general sense of the word, then he cannot be a Shabayat. And if he is not a Shabayat, then this family cannot inherit. Now, if he is a trustee, the trust deed has to provide hereditary role, that he is a hereditary trustee. There has to be evidence there is no evidence for that. So, Professor Jayakumar is right. The excellent judgment by Mr. C.N. Ramchandran Nair, Justice C.N. Ramchandran Nair, very, very excellent judgment is correct. That there was no successor, that the ruler of Travancore referred to Balarama Varma, he died, and the successor to that role is the government of the government of Kerala to step into that position of trustee of the temple. Government does not become the owner of the temple, does not become the property of the temple, but like in Devaswam, it becomes really a trustee to protect the deity and the devotees and their rights, accountable to the people. So the logic, the legal logic in the judgment is very flawed, because it is neither Shabayat, which they say it is. Then they contradict themselves and say the Shabayat is also the trustee, and they may say it is trustee in the general sense, but this word trustee is used in the law, in the legal sense. And the family is also claiming to be trustees in the legal sense. We can't use these words in judgments and statutes in a general sense. These are not colloquial documents. Now I go to the third quick point, which is, I agree with Professor Jayakumar that the interpretation of the word ruler in the Travancore Cochin Act 1950 and in the Covenant of 1949 is illogical. It doesn't meet any principle on the rule of interpretation. How can you, see, the word ruler has to be read in its plain meaning. And if you're going to expand it to include all the successors of the ruler in perpetuity, you cannot imply that. There has to be some corroboration, some documentation that there was an intention that this was inheritable, that this was to be passed on to successors. Neither in V.P. Menon's book, in none of the associated legal material associated with either the Act or the Covenant, is there any support for the idea that Balarama Varma claimed, or that the government of India agreed, or the legislature agreed that this would be inheritable. And so that interpretation is again inconsistent with established principles of legislative interpretation. Then two quick points. One is that the entire issue of the criminality alleged in relation to the property, the temple and the Pandara Vaga properties of the temple, culminating in Mr. Vinod Rai's report and several other interventions, which has been brought up in several cases and before several courts, that is completely ignored in the Supreme Court judgment. And that is very material, because the question is, these alleged loss of property, mismanagement, misappropriation occurred during the period in which the property, the temple, was under the control of this family. And therefore, the question of handing over that temple to the same family is like returning
a abused person to the hands of the abuser without first confirming whether or not the allegations of abuse are true. And therefore, I think it was incumbent on the Supreme Court to ascertain the facts, read and take on board judicially Vinod Rai's report, examine it, come to a factual finding on whether there was criminality or not, and who was responsible before handing this extraordinarily important property and temple into the hands of people who are alleged to have been party to that misappropriation without clearing them of that. Finally, the question on the legal issues, the question of the district judge, one which Professor Jayakumar also highlighted. I just want to add this, that in the Supreme Court order in 2014, you know this, interim committee, they had said that it will be chaired by the district judge. But it had said that if the district judge is not a Hindu, then the senior most additional district judge, who is a Hindu can be the chairperson. Here, they have not said that. So the practical implication of this is that the district judge of Trivandrum here and forward will always have to be a Hindu. I'm not saying that that was the intention of the Supreme Court. It may have been an oversight. Perhaps the government may want to go back to the Supreme Court and clarify whether this means, because in Kerala, district judge means district judge, not additional district judge. And the district judge must be the chairman of the administrative committee, and the district judge must be a Hindu. And so unless the Supreme Court clarifies that they are continuing the 2014 principle that this, if the district judge is not a Hindu, the senior most additional district judge who is a Hindu can be the chairperson, we would be violating the constitution in a significant way and engaging in communal reservation of the position of district judge of Trivandrum in perpetuity, or being in violation of the, in contempt of court. So these are my 5 legal issues. Very quickly, Safi, can I have another 5-6 minutes? Yeah, sir, definitely. Okay. I have 2 or 3 constitutional issues and 1 or 2 social issues. On the constitutional issues, I'll just mention them quickly. There is no time to discuss them. I do believe that this is a major setback for the constitutional, aside from the facts of the case and the decision which we just discussed. The first is that we have I have for some time been advocating a theory of just institutions emerging from Article 38 of the Constitution, which says that the state shall promote the welfare of the people by securing, as best as it can, a social order in which all institutions of national life shall be informed by justice, social, economic, and political. And so I'm arguing that this is a mandate to create just institutions in India, in our society. And that applies to religious institutions, to family institutions, to public institutions, to private institutions, to corporations. There is nothing that is exempt from the directive principle of Article 38 that our institutions must be just. And this judgment violates that that principle because it actually defends and promotes casteism. How does it do that? In 2 ways. To get into it, but many casteist practices, including that the tantri can only be from a certain social background and so on, are maintained in that in that judgment. But more importantly, it is part of a larger project, which is ironically referred to in this Supreme Court judgment in a quotation from a 1922 Privy Council judgment, Vidya Varuti Tirtha Swamigal versus Balusamy Iyer, 1922 PCAIR 1922 Privy Council, page 123. In that judgment, the Privy Council says, talking about institutions like Shabayat and endowments
and debatter properties. In other words, talking about the institutions that have been set up to enable Hindu temples to be, and matams and so on, to be funded. The Privy Council says the following: religious institutions known under different names, I'm quoting, are regarded as possessing juristic capacity and gifts made to them eo nomini. In many cases in southern India, this is the important part, in many cases in southern India, where the diffusion of Aryan Brahmanism was essential for bringing Dravidian people under the religious rule of the Hindu system, colleges and monasteries under the names of matam were founded under spiritual teachers of recognized sanctity. These men had and have ample discretion in the application of the funds of the institution, but always subject to certain obligations and duties equally governed by custom and usage. When the gift is directly to an idol or a temple, it is affected by human agency. Called by whatever name, he is only the manager and custodian of the idol or the institution. Now, this makes me, this explains in very direct language a project, a social and political project behind the concept of Hindu endowments, charitable endowments, Shabayat, trustee, all that doctrine. And that project is the diffusion of Aryan Brahmanism to bring Dravidian peoples, the local peoples, under the religious rule of the Hindu system. Now, is it not time for us under this constitution to challenge the system and rethink all the law that we have inherited from colonial times and pre-colonial times to keep up a system that is paying for our subjugation? Protecting the, now you understand why the temple had to be handed over people who will carry forward that subjugation, and why the Supreme Court rejected the Guruvayur Devaswam model, where scheduled castes and scheduled tribes, Dravidian people, would be actually on that administrative committee. So this is why it is a major setback to the constitutional project of building a new social order based on equality and freedom. It is also a setback to the project of religious reform, essential at the core of the project of social reform. So I'll just leave it at this because it's a long and a big point. Second, as Professor Jayakumar correctly said, the judgment violates the spirit and purpose of the 26th Amendment of abolition of privy purses, because we wanted to end the inherited rights of former dictators, and that has been set back. The former dictator's family has been given control of vast wealth and vast property. The distinction between sovereign property and private property has been blurred, and it opens up the possibility of former dictators, former Maharajas all across the country to now claim that they're Shabayats of very rich temples, which they controlled in their feudal sovereign capacity and not in a religious capacity. So what the court has done is converted a political right, a political claim, a political decision made by a democratic country into a religious right and protected it in perpetuity. And if this trend catches on, we will find that many rights are now going to be converted into religious rights. This is an extreme argument, but just to show the potential of it, they could claim that Martanda Varma endowed the entire state of Travancore to Padmanabha Dasa as a Shabayat. And so now the rulership has been inherited by the family, because this is a religious right and you cannot wipe it out. We are all actually, we are all subjects of Padmanabha Dasa, with the family as as the trustee of Padmanabha Dasa. So we cannot allow political rights to be converted into religious rights. That violates at the core
the principle of secularism, and we must resist and question this. And so let me now move on to the last point, which is the social significance and going forward of this judgment. And I think in addition to upholding casteism and continuing the project of spreading Aryan Brahmanism to bring Dravidian people, I'm quoting the Privy Council, bring Dravidian people under the Hindu system. In addition to that, I think we are opening the pathway for vast amount of wealth to be transferred back into the hands of former Dvija rulers and feudals. And this is a major setback for our project of social change and social reform. I want to conclude by suggesting, not in the long term. Right now, the atmosphere is not right, but in the long term, the only solution to respond to this problem is for the legislature of Kerala to bring forward a law on Padmanabha Swami temple, and to ensure that the control of the temple, management and control of the secular aspects of the temple, not the religious aspects, is vested in the state. Because what the Supreme Court is saying, which I don't agree with, is that the interests of the deity Padmanabha are safer in the hands of this family than with the people of Kerala. And I cannot accept that. I think the deity and the deity's property would be much safer in the hands of the people of Kerala, devotees and non-devotees, than it would be in the hands of the family. So let me stop here with apologies for having spilled over my time considerably. Thank you, sir. Thank you very much for your enlightened words. Now I invite Sugur sir. Sugur sir, please. ഇപ്പൊ കാണാം സർ. നമസ്കാരം സർ, ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ സമയം കൂടുതലെടുത്തു. ഇല്ല സർ, തീർച്ചയായും പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മോഡറേറ്ററുടെ അനുമതിയോടുകൂടി ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. തീർച്ചയായും. കാരണം ജയകുമാർ സാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിലും കൂടി അവതരിപ്പിച്ച് തുടങ്ങേണ്ട സമയമായി എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നിർബന്ധപ്പെടുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോട് വലിയ അളവിൽ യോജിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്റെ ചില അഭിപ്രായങ്ങളും വയ്ക്കുന്നത്. ചില കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ ചില വയ്ക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് തീർച്ചയായും ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി തന്നെ കണ്ടാൽ ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുണ്ട്, ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ ഒരു സന്തോഷവും കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കോടതികളുടെ വിധിന്യായങ്ങളായാലും നീതിന്യായ പ്രശ്നങ്ങളായാലും എല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പുരോഗമനപരമായ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ആസ്വദിക്കാനും അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുമുള്ള ഒരു പരിശ്രമം കേരളത്തിൽ വളരെ അനിവാര്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വലിയ തോതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവതരണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഇത് തീർച്ചയായും ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ ആരംഭിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതല്ല. കൂടുതൽ ഒരു വേദിയായിട്ട് മാറേണ്ടതുണ്ട്. സൂചിപ്പിക്കണം. വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് ചില ഘടകങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഒന്ന്, ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായി അതിന്റെ പോയിന്റ്സ് മാത്രം പറഞ്ഞു പോകാം എന്നാണ് കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കില്ല. ഒന്നാമതായി ശ്രദ്ധയിൽ കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇതില് കേരള സോറി സർ, സുഹൃത്ത് ശബ്ദം കുറച്ചുകൂടെ ലൗഡ് ആണെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിരുന്നേനെ സർ. ഉക്കുമെങ്കിൽ കുറച്ച് ശബ്ദം കുറച്ച് ശരിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. അതെ ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. എനിക്കൊന്ന് ആ മൈക്കിന്റെ അടുത്തോട്ട് വരണം. ശരി, അകലെ. ഓക്കെ സാർ, കേൾക്കാമല്ലോ സാർ?
കേൾക്കാം. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി എൻ്റെ ചർച്ചയ്ക്കുള്ള പോയിന്റായി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കേരളത്തിലെ ഹൈക്കോടതി ഇക്കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് മുമ്പ് നൽകിയ വിധി പ്രസ്താവവും ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി നൽകിയിരിക്കുന്ന വിധി പ്രസ്താവവും തട്ടിച്ചു നോക്കും, താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ജയകുമാർ സാർ ഏറെക്കുറെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു അഭിപ്രായം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിച്ചത്. പക്ഷെ അതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നത്, സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഇക്കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു നിലപാടെടുക്കുന്നതിന് എന്തുകൊണ്ട് വൈമുഖ്യം കാണിക്കുന്നു? അതിൽ അന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി കടുത്ത അസംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. ആ അസംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും അതിന്റെ നിർവഹണത്തിന്റെയും അതിന്റെ സ്വത്തുവകകളുടെയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള മറ്റ് ഉപാധികളുടെയും എല്ലാം പരിപാലനവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം എന്നതാണ് അന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷെ ഇക്കാലം അത്രയും, ആ വിധി വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ 10 വർഷത്തോളം ആകുക, ഇക്കാലം അത്രയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാരണമായി പറയാം, അത് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷനായി പോയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത്തരം നിയമനിർമ്മാണത്തിലേക്ക് പോകുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നടപടിയിലേക്ക് പോകുന്നതോ സബ്ജുഡീസായി മാറും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടെടുക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നത്, കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ്, കേരള സംസ്ഥാനം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ള വാദം പോലും സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വെക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടോ എന്ന സംശയം. തീർച്ചയായും ഈ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിഗമനങ്ങളെ ഇത്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിമർശനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പരാമർശമാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ജഡ്ജി ഇനിമേൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർവഹണം നടത്തുന്ന, ഭരണകാര്യ നിർവഹണം നടത്തുന്ന സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനായി. 2, മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി തന്നെ പറയുന്നു, ഈ ഭരണസമിതിയിൽ അംഗങ്ങളായി വരേണ്ടുന്ന ആളുകൾ ഹിന്ദുക്കളായിരിക്കും. നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മോഹൻ ഗോപാൽ സാർ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം സൂചിപ്പിച്ചു. ഞാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടിരുന്നത്, ഹിന്ദുക്കൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് കേരളത്തിലെ ഒരു ജില്ലയിലെ ജഡ്ജി എന്ന നിലയിൽ ആര് വരണം എന്നതിന്റെ സൂചന കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന്. അതിൽ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ ജഡ്ജി ആണോ അതോ അഡീഷണൽ ജഡ്ജി ആണോ, അമ്മാതിരിയുള്ള ഒരു കാര്യവും അതിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നില്ല. ജഡ്ജ്, ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജ് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അവിടെ ഗൗരവമായി വരുന്നത്, ഇത് നേരത്തെ മോഹൻ ഗോപാൽ സാർ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു, ഭരണഘടന അനുവദിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളുടെ, പരിരക്ഷാത്മക വ്യവസ്ഥകളുടെ ഉൾപ്പെടെ ലംഘനമായി ഭാവിയിൽ മാറാനുള്ള സാധ്യതയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്പഷ്ടീകരണ ഉത്തരവ് വാങ്ങേണ്ടതായി വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ വിധി വന്ന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ നാം എടുക്കുന്ന അഭിപ്രായ പ്രകടനം എന്താ? സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു റിവിഷനോ റിവ്യൂവിനോ ഒന്നും തന്നെ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ പോകാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യം. മറ്റൊരു സംഗതി കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇതിന്റെ വിധിയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നു, ഈ ഭരണസമിതിയുടെ ഉള്ളിൽ വരേണ്ടുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധിയെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിലെ മന്ത്രിസഭയിലെ ഹിന്ദു മന്ത്രിമാർ ചേർന്നിട്ടാണ്. ഞാനൊരു നിയമവിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാബിനറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദീകരണത്തിൽ ഭരണഘടനയിലോ നിയമവ്യവസ്ഥയിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഹിന്ദു മന്ത്രിമാർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ക്യാബിനറ്റ് എന്ന പ്രയോഗമുണ്ടോ? മുമ്പ് ഈ ചർച്ച വന്നതാണ്. നിയമസഭയിലെ ഹിന്ദു എം.എൽ.എമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ആ തരത്തിൽ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം ഇല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് അവരെ വോട്ടർമാർ എന്ന നിലയിലോ തീരുമാനം എടുക്കുന്നവർ നിലയിലോ അവരെ വിഭാഗീയമായി ഒരു പ്രത്യേക ക്ലാസ് എന്ന നിലയിൽ മാറ്റി നിർത്താം. പക്ഷെ മന്ത്രിസഭ എന്നത് കൂട്ടുത്തരവാദിത്വത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ് ഭരണഘടനാപരമായി നിയമപരമായി എന്നതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഹിന്ദു മന്ത്രിമാർ ചേർന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് നിയമപരമായി നമുക്ക് സാധൂകരിക്കുന്നത്? ഇക്കാര്യത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണന വേണ്ടത്ര ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുള്ളത്, ജില്ലാ ജഡ്ജി ഈ ഭരണസമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ജില്ലാ ജഡ്ജിയെ ഭരണകാര്യ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കാൻ
അത് എന്തിനേയും ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ അതിന്റെ മറ്റു വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭരണഘടനാ സംവിധാനം അനുസരിച്ച് നീതിന്യായ ഘടകങ്ങളെ ഇതര സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഭരണപരമായ ഇതര സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് നിർത്തുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന എന്നുള്ളതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വേർതിരിവ് വളരെ ബോധപൂർവം നമ്മുടെ ഭരണഘടന മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ജില്ലാ ജഡ്ജിയെ ഇത്തരം ഒരു ഭരണസമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കപ്പെടുന്ന ചുമതല നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതും മനസ്സിലാക്കി വച്ചതുമായ ഭരണപരമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുടെ വിതരണക്രമം എന്ന തത്വത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ്. മാത്രമല്ല, ഭാവിയിൽ നേരത്തെ മോഹൻഗോപാൽ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെയോ അതിന്റെ സ്വത്തുവകകളുടെയോ അമൂല്യമായ മറ്റ് ഉപാധികളുടെയോ പരിപാലനത്തിലോ നിലനിൽപ്പിലോ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിന് ബാധ്യസ്ഥരാവുന്ന ഘടകം കൂടി ഈ ജില്ലാ ജഡ്ജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനമായി മാറും എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അത്തരം ഒരു വിഷയത്തിൽ നീതിന്യായപരമായ പരിശോധനയും പരിഗണനയും എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്, നടത്താൻ കഴിയുന്നത്? തുറന്നു വരുന്ന നീതിന്യായ പ്രശ്നങ്ങളിലെല്ലാം, വ്യവഹാരങ്ങളിലെല്ലാം ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഭാഗത്ത് ആരോപണ വിധേയരായിട്ടോ പരിശോധനാ വിധേയരായിട്ടോ ഈ ന്യായാധിപന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നിൽക്കേണ്ടി വരും എന്ന സാഹചര്യം കൂടി അവിടെ വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഭരണഘടനാപരമായ നമ്മുടെ അധികാര വിഭജന തത്വത്തിന് വിരുദ്ധമായി വരുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമല്ലേ എന്നതുകൂടി അക്കാര്യത്തിൽ ഉന്നയിക്കാൻ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് അവിടെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭരണസമിതിക്കുപരി ഒരു ഉപദേശക സമിതിയെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അതിന്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ട് ഹൈക്കോടതിയുടെ മുൻ ജഡ്ജി ന്യായാധിപനെയാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. മറ്റ് രണ്ടുപേരും കൂടി അതിൽ വരുന്നുണ്ട്, തന്ത്രി മുഖ്യനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്. ഇവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്? ഇത് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി ഉന്നയിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധി പ്രസ്താവം ഭരണഘടനാപരമായും നിയമപരമായും വരുന്ന എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അനുസരിച്ചുകൊള്ളണം, പാലിച്ചുകൊള്ളണം എന്ന തത്വം നമ്മുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം സുപ്രീം കോടതിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ അർഹമാണോ, സാധ്യമാണോ? അങ്ങനെ നിർദ്ദേശിച്ചാൽ അതിന് എന്ത് തരത്തിലുള്ള സാധുതയാണ്? സുപ്രീം കോടതി എന്നത് നിയമത്തിന് അതീതമായി മാറുകയാണോ ഇവിടെ എന്ന സംശയമാണ് എനിക്ക്. നിയമവാഴ്ചയ്ക്ക് അതീതമായിട്ട് മാറുകയാണ്. അങ്ങനൊരു അധികാരം സുപ്രീം കോടതിക്കുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് നിയമമായി മാറും, അത് അനുസരിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥമാണ് എന്ന ഭരണഘടനാ തത്വവും നിയമവാഴ്ച തത്വവും നമ്മൾ അനുസരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ സുപ്രീം കോടതിക്ക് നിയമത്തിന് വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്ന തത്വം നാം വിസ്മരിച്ചു പോകും ഇവിടെ എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ. ഇക്കാരണങ്ങളാൽ നേരത്തെ മോഹൻഗോപാൽ സാർ പറഞ്ഞ ആ വിഷയത്തിനെ ഞാൻ അല്പം കൂടി വിപുലപ്പെടുത്താനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ വിധി പ്രസ്താവം നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ, തത്വങ്ങളെ ഗൗരവമായ അളവിൽ നിരാകരിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നു. ഈ പ്രവണത തുടരുകയാണെങ്കിൽ തുറന്നു വരുന്ന മറ്റ് നിരവധി സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കാനും ശക്തിപ്പെടാനും ഭരണഘടനയെ തന്നെ നിരാകരിക്കാനുമുള്ള നിലയിലേക്ക് മാറും എന്ന ആശങ്കയാണ്, സംശയമാണ് എനിക്ക് നമ്മുടെ പഠിതാക്കളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കാനുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റായിട്ട് എനിക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുള്ളത്, ഈ വിധി പ്രസ്താവത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പരാമർശിക്കുന്നത് ഭരണസമിതി നിലവിൽ വന്നാൽ അതിന്റെ നിർവഹണ കാര്യസ്ഥനായിട്ട് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറെ നിയോഗിക്കണം എന്നാണ്. അദ്ദേഹമായിരിക്കും ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നിശ്ചിത തുകയിൽ കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാജഭരണകൂടം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭരണ കുടുംബം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അംഗത്തിന്റെ അനുമതിയോടെ മാത്രമേ നടത്താൻ കഴിയൂ. ഭരണസമിതിയുടെ എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഉപദേശക സമിതിയുടെ എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി ആ സമിതിയിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ മാത്രമേ അത് ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. 1 കോടിയിൽ അധികം ചെലവ് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ അവിടെ നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ഇതേപോലെ തന്നെ രാജകുടുംബാംഗമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ആളിന്റെ അംഗീകരണത്തോടെ മാത്രമേ നടത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നതാണ്. ഭരണസമിതിയുടെ അംഗീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ യുക്തിസഹമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭരണസമിതിയുടെയും അല്ല, ഉപദേശക സമിതിയുടെയും അല്ല, അതിലുപരി രാജകുടുംബാംഗമായി ഈ സമിതിയിലേക്ക് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളിന്റെ അനുമതിയോടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളെയും മറികടന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നിയമ ഭരണഘടനാ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം അതിലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള
ഒരു പൊതു സംവിധാനത്തിന്റെ തീരുമാനമെടുക്കാനും അതിന് അംഗീകരണം നൽകാനും ആ ചെലവിനെ അധികൃതമാക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം ഒരു സ്വകാര്യ സംവിധാനത്തിലേക്ക് അതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുന്നു എന്ന ഗൗരവമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എനിക്ക് ആ വിധി പ്രസ്താവത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സാധൂകരിക്കാൻ കഴിയുക? ഇതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചും ജസ്റ്റിസ് സി എൻ രാമേന്ദ്രൻ നായരും ജസ്റ്റിസ് സുരേന്ദ്രമോഹൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചും അതിനുശേഷം സുപ്രീം കോടതിയും ഇപ്പോഴത്തെ വിധിന്യായത്തിൽ പോലും ആവർത്തിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച് രാജഭരണ കുടുംബമോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരോ എന്തെങ്കിലും വിരുദ്ധമായ തർക്കം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. അത് പൊതു സ്വത്ത് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ പൊതു സ്വത്താണ് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മോഹൻലാൽ സാർ അതിനെ സോവറിൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സങ്കല്പമാണ്. ഇവിടെ പൊതു സ്വത്താണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകൾക്കും തർക്കമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തിൽ അത് പൊതു സ്വത്ത് തന്നെയാണ് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തണം എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് സുപ്രീം കോടതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ തീരുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് കൂടിയാണ് ഇവിടെ സ്വകാര്യ രാജ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി വരുന്ന ഒരാളിലേക്ക് ഈ അധികൃതമാക്കൽ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം നിക്ഷിപ്തമാക്കുന്നതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ്, അത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല, റൂളർ എന്ന പരാമർശം. പക്ഷെ അതില് ഒരു ഘടകം എനിക്ക് ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ളത്, ഈ റൂളർ എന്ന പദം പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു 1949 ഉടമ്പടി, ത്രികക്ഷി ഉടമ്പടിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും തിരുവിതാംകൂറിന്റെ രാജ ഭരണാധികാരം കൈയാളിയിരുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ ആണ്. ആ ഭരണാധികാരം പിൽക്കാലത്ത് ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് ആ വ്യക്തിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരുന്ന ഒരു അധികാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്മുറക്കാരിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയും? നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അതിന്റെ മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ പറഞ്ഞു. 1971 26-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്റെ ന്യായമായ വാദമുഖം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ കവനന്റിൽ തന്നെ, ആ കവനന്റ് തന്നെ നാം അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനമായി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കവനന്റിൽ തന്നെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് റൂളർ എന്ന നിലയിലാണ്, ഭരണ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ആൾ എന്ന നിലയിലാണ്. ഭരണ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ആൾ എന്ന നിലയിൽ വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചുമതല എന്നത് മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം, ആ ഭരണ ചുമതല എന്നത് പിൽക്കാലത്തെ ഒരു നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് നിരാകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നെങ്കിൽ, മുൻപ് രൂപപ്പെടുത്തിയ ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള ഉടമ്പടിയും ആധികാരിക പ്രമാണവും പിൽക്കാലത്ത് വന്ന നിയമവ്യവസ്ഥയുടെ തത്വങ്ങൾക്കും നിബന്ധനകൾക്കും വിധേയമായിരിക്കും. ആ പദവി പിൽക്കാലത്ത് വ്യക്തിപരമായും പിന്തുടരാൻ കഴിയില്ല, രാഷ്ട്രീയമായും പിന്തുടരാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയമതത്വം. ആ തരത്തിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എ ട്രസ്റ്റി ആസ് എ റൂളർ ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ എന്ന് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, the property and administration of the temple is vested on the ruler എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ട്രാവൻകൂർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും ആ ഭരണാധികാരം എപ്പോഴാണോ നിരാകരിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ തുറന്നു വരുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും അത് ഇല്ലാതാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഏത് തരത്തിലാണ് 1993 മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനെ ഇത് പിന്തുടർച്ചാവകാശം എന്ന നിലയിൽ ആർജിക്കാൻ കഴിയുക? ആ പിന്തുടർച്ചാവകാശമാണ് സ്ഥാപിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ സുപ്രീം കോടതിക്ക് അവിടെ ഗൗരവതരമായ ഒരു പരിമിതി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഒരു നിയമ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പദവി നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെബൈറ്റ് എന്ന ആ ആശയം സുപ്രീം കോടതി ഇവിടേക്ക് പുനരവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്രം എന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള ഉപാധി അല്ല. ആ വിധി പ്രസ്താവത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വളരെ കൃത്യമായി അവർ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ക്ഷേത്രം എന്നത് പരിപാലിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം
അതിലെ തന്ത്രിമാർക്ക് വരുന്നുണ്ട്, പൂജകൾ നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് വരുന്നുണ്ട്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്വത്തുവകകളുടെ പരിപാലനം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് വരുന്നുണ്ട്. എന്തിന് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അതിൽ പറയുന്നത് ആ ക്ഷേത്രവുമായി അവലംബിച്ച് ഉപജീവിച്ച് കഴിയുന്ന അവിടുത്തെ ജീവനക്കാർക്ക് പോലും ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് എന്നാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സമഗ്രമായ വിഭാഗങ്ങളെയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പരിപാലനവും നിർവഹണവും നടത്തേണ്ടുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം രൂപപ്പെടുന്നതിന് പകരം ആ അധികാരങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും എല്ലാം ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക്, ആ വ്യക്തി രാജകുടുംബാംഗമായ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിനിധി ആയതുകൊണ്ട് ആ ആളിലേക്ക് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും എന്ന വളരെ ലളിതമായ, വളരെ പരിമിതമായ, സങ്കുചിതമായ ഒരു താല്പര്യത്തിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി എത്തിയത് എങ്ങനെ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സംശയം ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രാജകുടുംബം അത് വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി. സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിലപാടെന്നുള്ളത് 15/7/2020 ആ രാജകുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പ്രസ്താവനയായി പത്രങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തകൾ, ദൃശ്യങ്ങൾ, മാധ്യമങ്ങളിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ഈ നിലവറ തുറക്കുന്നതല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ആരൊക്കെ ആയിരിക്കണം സമിതിയിലേക്ക് വരേണ്ടത്, ഭരണസമിതിയിലേക്ക് വരേണ്ടത് എന്ന് ഞങ്ങൾ വൈകാതെ തീരുമാനിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന മാതിരി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനത്തിലൂടെയോ നിയമവിധേയമായ സംവിധാനത്തിലൂടെയോ അല്ല ഇതിന്റെ ഉപദേശക സമിതിയിലെ ആളുകളെ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത്, ഭരണസമിതിയിലെ ആളുകളെ നിർദ്ദേശിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും എന്ന നിലയിലേക്ക് രാജകുടുംബം മാറുന്നു എന്നതാണ് ഈ പ്രസ്താവത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള, ഏറ്റവും വേഗത്തിലുള്ള പരിണതി. ഈ നിലവറ തുറക്കുന്നതല്ല, അത് തുറക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് ഭരണസമിതി തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരികൽപ്പന. ആ പരികൽപ്പന ആ സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അത് തുറക്കുന്നതല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുക. ആ മാറ്റം നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി നോക്കിക്കാണേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുള്ളത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 കാര്യം പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഈ ക്ഷേത്രം സ്വകാര്യ സ്വത്തോ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഉപാധി ആയിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് CNJയുടെ പരിശോധന ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുക? സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് നോക്കുക. ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇനിമേൽ ഭരണസമിതിയൊക്കെ നിലവിൽ വന്നാലും ഉപദേശക സമിതിയൊക്കെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വന്നാലും ഈ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ ഭരണ നിർവഹണം, അതിന്റെ സ്വത്തുവകകളുടെ പരിപാലനം, അതിലെ അമൂല്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളുടെ സുരക്ഷിതത്വം, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കുവാനുള്ള ചുമതല, അതിന്റെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിക്കാനുള്ള അധികാരം CNJയ്ക്കായിരിക്കും എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി പറയുകയാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ ക്ഷേത്രവും അതിന്റെ ഉപാധികളും എല്ലാം പൊതു സ്വത്താണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമായിട്ടുള്ള CNJയ്ക്ക് അതിൽ പരിശോധനാ സാധ്യതയുള്ളത്. പൊതു സ്വത്തിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ സഞ്ചിത നിധിയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിഭവം ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് പരിശോധിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുക. ഇത് സ്വകാര്യമായ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള ചുമതല അവരിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിശ്ചിത തുക വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിച്ചുള്ളത് ചെലവഴിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അധികൃതമാക്കുന്നത് ആ സ്വകാര്യ സംവിധാനമാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് CNJയ്ക്ക് അതിന്റെ കണക്കെടുപ്പിന്റെ പരിശോധന നടത്താൻ കഴിയുക? ഇത് രണ്ടും പരസ്പരം യോജിക്കാതെ നിൽക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പര വിരുദ്ധമായി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിക്കണം. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് പറയുവാനുള്ളത്, ഈ സ്വത്തുവകകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ക്ഷേത്ര സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദേവസ്വം ബോർഡുകളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് 1949 കവനന്റ് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിലവിലുള്ള ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും അതുപോലെയുള്ള സ്വത്തുവകകളുടെയും പരിപാലനം സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 1950 നിയമവ്യവസ്ഥ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ നിയമവ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യവസ്ഥ ഒരു കവനന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യവും തുടരുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പരിപാലനവും ഉത്തരവാദിത്വവും ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യം തുടരുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഒരു രീതിശാസ്ത്രം തുറന്നുകൊണ്ട്
നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പരിപാലനവും സ്വകാര്യമായ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ തുടരുന്ന സാഹചര്യം നിന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഇതിന്റെ മാനേജർ എന്ന നിലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാർണവർ എന്ന സ്ഥാനം എന്ന നിലയിലോ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ പരിശോധനയിൽ അതും അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കാർണവർ എന്ന സ്ഥാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, മറിച്ച് ഭരണ അധികാരി എന്ന നിലയിൽ ആണ് ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. കാർണവർ എന്ന പദവിയാണെങ്കിൽ അത് പിന്തുടരാൻ കഴിയുന്നത് സ്വകാര്യ കുടുംബ സ്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ്. സ്വകാര്യ കുടുംബത്തിന്റെ സ്വത്തുവകകളാണ് ആ കുടുംബം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാർണവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റിക്ക് അത് പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുക. ബെനിഫിഷ്യറീസിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ആ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. ഇവിടെ ഇത് പൊതു സ്വത്താണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം. എങ്ങനെയാണ് ആ പൊതു സ്വത്തിന്റെ പരിപാലനം എന്നത് തുറന്നു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർണവരിലേക്കോ നിക്ഷിപ്തമാക്കാൻ കഴിയും? പരസ്പര വിരുദ്ധമായ രണ്ട് ആശയങ്ങൾ അവിടെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത് പൊതു സ്വത്താണ്, അത് പരിപാലിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊതു സംവിധാനം രൂപപ്പെടണം. മറുഭാഗത്ത് ഇത് സ്വകാര്യമായ വ്യക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, വ്യക്തിഗതമായ അധികാരത്തിന്റെയും താല്പര്യത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിപാലിക്കപ്പെടണം എന്ന ആശയം. ഈ രണ്ട് വിരുദ്ധ യുക്തികൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു? അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അവതരണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണസമിതിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു കൃത്യമായ നിലപാട് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഗൗരവമായ പരിമിതി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ ചർച്ച ഒരു തരത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അഭിപ്രായ രൂപീകരണത്തിനുള്ള വേദിയായി മാറും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ വിധി പ്രസ്താവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഗൗരവതരമായ പരിഗണനയൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾ നടത്തിക്കൊള്ളുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭാവിയിൽ മാറി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ ഗൗരവതരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വികസിച്ചു വരികയും ആ സാഹചര്യങ്ങളെ സമീപിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ, അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യം ഉയർത്തേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും. അത്തരം ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിയമസഭ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റിനെ തന്നെ, സോവറൻ ട്രസ്റ്റിനെ തന്നെ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് നിർവഹണം പോകേണ്ടതായി വരും എന്ന് അതിനെ. അവസാനമായ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. കേരളത്തിൽ തികച്ചും പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരാശയം കേരളത്തിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഈ ഷെപ്പേറ്റ് പറയുന്ന പ്രയോഗത്തിലൂടെ ബഹുമാനം പരിശ്രമിച്ചത്. അത്തരത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സംവിധാനത്തിൽ പല ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ മറ്റു സമൂഹത്തിൽ വരുന്ന മതവിഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്ന പരിപാലനത്തിന്റെയും വലിയ തോതിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ അത് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമായി, അസമാധാന പ്രശ്നമായി, നിയമപ്രശ്നമായി, വലിയ അളവിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായി മാറാൻ ഉള്ള സാധ്യത കേരളത്തിൽ എന്നുള്ളത് അനധിവിദൂര ഭാഷയിൽ ഒരു തർക്കവും വേണ്ട. കേരളത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മുദ്രാവാക്യം കേൾക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് ക്രമേണ വളരെ കൃത്യമായി രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മതപരമായ വിഭജനം. ആ മതപരമായ വിഭജനം എത്തിച്ചേരുന്നത് വരേണ്യവർഗത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ. ഇവിടെ എട്ടരയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്താണ് എട്ടരയോഗം? ആ എട്ടരയോഗത്തിലെ 8 പേരും സവർണ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവരാണ്. അരഭാഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ് രാജാവ്. രാജാവിന് അതിലെ അര സ്ഥാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പൂർണ്ണ സ്ഥാനം പോലും നൽകാൻ അന്ന് തയ്യാറായില്ല. ആ എട്ടരയോഗത്തിന്റെ കാലയളവിലേക്ക് കേരളത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വളരെ ബോധപൂർവമായ പരിശ്രമം കേരളത്തിൽ ഈ ദൂരത്തിൽ അതിനെ കൂടി അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ചർച്ചയിലൂടെ ഏറ്റെടുക്കും. Thank you, sir. Thank you for your simple words. So we have some invitees are with us. So because of lack of time constraint, each invitee can ask one question to our experts. So you please introduce yourself and please ask questions.
anybody is interested to ask questions, then yeah. Dr. Sandeep. Dr. Sandeep. Hello, greetings to the panelists. My name is Sandeep Chandrasekharan. I am working as an assistant professor at Wales School of Law, Chennai. So my question to the panelists are... Sandeep, can I interrupt you? Is your mic, your camera is not on? Your camera is not on, your mic is on, I can hear you well. Yes. The reason why I have switched off my camera is because no problem. It's your choice. Yes. No I think problem. I'm not no problem. much present. Okay, fine. So I will No. I just wanted to let you know, but it's entirely your choice. Whether we want to hear your audio, but camera is entirely up to you. Yeah. Thank you. Sure. Okay. My question is with regard to the solutions the state government can provide as state government can provide to rectify the consequences of this erroneous judgment. What the state government can do, even though the judgment is existing, what kind of actions can the state government take in order to rectify the consequences of this erroneous judgment? Even though the judgment given by the Supreme Court is the law of the land, what kind of actions, lawful actions the state government can take in order to rectify the current situation? Without waiting for any judicial review, wouldn't it be more, it will speed up the solution, I believe. Would it be suggestible to take a proper legal legislative action to rectify the judgment? That is my question. All of the panelists can express their own opinion. I'm interested in hearing each of the panelists' point of view. Let me jump in very briefly and say that actually paragraph 89 of the Supreme Court judgment, if I remember correctly, actually does admit or accept that the legislature has the power to alter the situation. And they are saying, look, the legislature has done nothing. Sud sir പറഞ്ഞ പോലെ അവരും പറയുന്നത് ഈ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് സോ ദ ഫീൽ എന്നല്ല അവർ പറയുന്നത്, ഇംപ്ലിസിറ്റ്ലി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നു, ബട്ട് ഇറ്റ് സബ്ജക്ട് ടു ദി ലെജിസ്ലേച്ചർ. അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രൊഫസർ സുഹൃത് സാറും പറഞ്ഞു, ഞാനും ചെയ്തു, the path is open for a legislation to be brought in to protect the accept within what will be acceptable will be to accept this Guruvayur Devaswam model and other this Devaswam model, that the property and the temple belongs to the deity, that with that legal fiction, but then say that the government will monitor the proper use of resources and proper administration of secular activities in the temple. That is a model that has been well developed, is reflected in Article 26 of the Constitution, which is the most relevant part, which says that establish to manage its own affairs in matters of religion, to administer property in accordance with law, that even if they are a religious denomination, they are not. But the concept that religions will have to administer their property in accordance with law is a constitutional provision. So I think the path open to them is to bring in legislation, but it may be very complex to do it now at this point. Okay. Sandeep, namaskaram. Sir, Sandeep. കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. സന്ദീപ് ചോദിച്ച കാര്യം മോഹൻലാൽ സാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു, അത് ഉചിതമായൊരു സമയത്തെ അത്ര ഒരു നിയമനിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇപ്പൊ അത് ആലോചിക്കാൻ കഴിയുമോ? അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണോ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. അതായത് രാഷ്ട്രീയമായി തീരുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിയമനിർമ്മാണത്തെ സംബന്ധിച്ച്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുള്ളത്, ഈ വിധിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം പരിശോധിക്കും സ്വാഭാവികമായി ഇതിനകത്ത് സ്പഷ്ടീകരണങ്ങൾ വേണ്ടി. സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിധിയാണെങ്കിലും അത് നിർവ്വാണക്ഷമാകുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളില്ലേ, ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് വേണ്ടി, ആ സ്പഷ്ടീകരണത്തിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് തീർച്ചയായും
സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അത് മോഹൻലാൽ സാറിനെ പോലുള്ളവർ കുറച്ച് വരുത്താൻ ഒന്നിലേറെ വിഷയങ്ങളിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്പഷ്ടീകരണം ആവശ്യമായിട്ട് വരും എന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാഥമിക വായനയിൽ ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരിഹാരമാണ്. അതിലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ സന്ദീപിന്റെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയാല്ലേ, മറ്റ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇത് വായിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്, ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി പ്രസ്താവത്തിൽ, ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി പ്രസ്താവത്തിൽ അതിന്റെ ലീഗൽ ഇഷ്യൂസിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഷയം പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭരണഘടനയുടെ വ്യത്യസ്ത വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന് ഈ കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ അതിനൊരു യുക്തി കൂടെ നിങ്ങളുടെ പരിഗണനയിലും ശ്രദ്ധയിലും കൊണ്ടുവരികയാണ്. 1956 ശേഷം കേരള സംസ്ഥാനം രൂപപ്പെട്ടു. തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയും ചേർന്ന തിരുക്കൊച്ചിയും മലബാറും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഭാഷാ സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായി. അതിനുശേഷം ഭരണഘടനാപരമായി ഈ പറയുന്ന തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയും മലബാറും എന്നുള്ള എൻറ്റിറ്റീസ് നിരാകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനവും ആ സംസ്ഥാനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രാജ്യവും ഭാരതം എന്ന രാജ്യവുമാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചുള്ളത്. അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം നിക്ഷിപ്തമാകേണ്ടത് ഗവർണറിന്, ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലവൻ എന്ന നിലയിൽ, സ്റ്റേറ്റിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഹെഡ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ഗവർണർ ആണ് നടക്കേണ്ടത്. എന്താണ് പല കാര്യത്തിലും ഗവർണറുടെ അധികാരത്തെ സംബന്ധിച്ചോ അവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ചോ ഒക്കെ വല്ലാതെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹം ഈ കാര്യത്തിൽ നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് സംശയം കൂടി. ആ സമൂഹത്തെ സന്ദീപിന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഒരു നിയമ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ തീർച്ചയായും ഗവർണറുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ കീഴിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് വന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ, നിയമസഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ, ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്യാബിനറ്റിന്റെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഈ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടി വരും തന്നെയാണ് ഗൗരവമായ ആണത്. തീർച്ചയായും അത്തരമൊരു സ്പഷ്ടീകരണ നടപടിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതായി വരുന്ന രണ്ട് സാധ്യതകളും പ്ലീസ്. Sir, can I ask one more question? So, sorry. Can I, Sandeep, can I respond to your question by reading to you just two sentences from the judgment? Yes. It says, paragraph 89, as I said, it is for concerned legislators to take appropriate steps in accordance with law, either to terminate the effect and operation of extension of such benefits after the 26th Amendment, that's what they mean, to the ex-rulers, or allow them to operate or lessen the extent and cause gradual changes as was sought to be undertaken by the 1972 Act. Then they say, if the provisions of paragraph 90, if the provisions of the Travancore Cochin Act to the extent it enacted chapter 3 of part 1 dealing with Sri Padmanabha Swami Temple and related provisions are taken to be an exercise by the concerned legislature with due regard to the assurances and guarantees in covenant or agreements in terms of Article 362 as it existed then. Even with the deletion of Article 362, the concerned provisions would still be operative so long as appropriate steps are not taken by the concerned legislature. So Supreme Court is giving an opening in paragraph 90 that the appropriate concerned legislature is the legislature of Kerala. Kerala legislature can take action to amend the chapter 3 of part 1 of the Travancore Cochin Act, if and bring it in line with the abolition of the 26th Amendment, abolition of privy purses and all that. So there's a clear way forward in this paragraph 89 and 90 of the judgment. Yeah, sir. Sandeep, you have one more question. One more question, final question is, what is the negative consequences of this judgment for the devotees of Padmanabha Swami Temple? Can you elaborate on the different negative consequences that will be suffered by the devotees for whom the temple is built and for whom the temple is existing?
what are the demerits of the judgment upon the devotees? Because many of the devotees have misunderstood that this judgment is promulgated for the benefit of the devotees. സാർ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. എന്താണ് ഈ ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ നെഗറ്റീവ് കോൺസിക്വൻസ്, ഈ ഭക്തർക്കുള്ള എന്തൊക്കെ നെഗറ്റീവ് കോൺസിക്വൻസസ് ആണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് വഴി? അതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് നിലനിൽക്കുകയാണ്. Very correct, good question. Now let Professor Jayakumar or Professor Suruts have a chance to respond. ഡിവോട്ടീസിന്റെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാനലിസ്റ്റ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് സംസാരിക്കാം. ജയകുമാർ സർ എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുഴുവൻ കേൾക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. The question is, what are the demerits that may be suffered by the devotees of Padmanabha Swami temple through the judgment? What are the negative consequences on the rights of the devotees of Padmanabha Swami temple because of this current judgment in its current form? The absence of a proper legislation to rectify this judgment. As far as devotees of the temple are concerned, the judgment as such, I don't think it will have any impact on the devotees. So long as the administration of the temple is carried on efficiently, impartially, properly, fairly, so that is something which remains to be seen. Especially district judges, the chairperson of the administrative committee. So the judiciary will keep a watchful eye on the activities of the temple administration, at least for some time to come. But in the long run, I don't think that this kind of arrangement, the judicial supervision, is a solution. We must have an accountable system where the government which represents the people of the state will have a decisive say in the affairs of the country. Here, if you look at the judgment, the advisory committee has no element representing the government has no say, and the advisory committee is the body which advises not only advises but supervises the administration committee. So any policy matter must ultimately be decided by the advisory committee, where the state government has absolutely no role, no say. So this will later on this will result in kind of situation. So, and first question also, I will just add one sentence. I don't want to go into a specific issue because of my constraint, but I will say that no Supreme Court judgment can preempt the legislative power of the state legislative assembly. The legislative assembly's action can be scrutinized only on the ground of constitutionality, where the important considerations would be whether the legislature has competence under 7 of the Constitution and whether any fundamental rights are affected by the legislation enacted by the state legislature. No other question arises. The Supreme Court judgment has said certain things, doesn't constitute a limitation on the legislative powers of the state legislative assembly. അവസാനം പ്രതികരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ്. ചോദ്യത്തിന്റെ കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ കിട്ടും. സാർ കുറച്ചുകൂടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ ക്ലിയർ ആണല്ലേ? അല്ല, ചോദ്യത്തിന്റെ വിശദീകരണം കിട്ടാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം കഴിയും ഈ കേസിന്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ. ആ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വിശ്വാസികളായിരുന്ന ആളുകൾ ക്ഷേത്ര ഭരണ നിർവഹണത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള അപാകങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചു, തിരുമുര സപ്പോർട്ടിനെ സമീപിച്ച അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കേസ് രൂപം കൊണ്ടുവന്നത്. ഈ ഭരണാധികാരം ശ്രീ തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയിൽ നിന്ന് ഉത്രാട തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയിലേക്ക് മാറുകയും ഗൗരവമായ അളവിൽ വിശ്വാസികൾക്കോ ഭക്തർക്കോ നിരക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ചില ചെയ്തികളോ പ്രവൃത്തികളോ നടക്കുന്നു എന്ന് അവരിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ആ ഭക്തരെ
രൂപപ്പെട്ടു വന്നത്, ഉയർന്നു വന്നത്. സ്വാഭാവികമായ തർക്കങ്ങളുടെ പരിണതി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു നിലയിലേക്കാണ് എത്തിയത്. പക്ഷെ ഇതിനിടയിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം, ഈ തർക്കത്തിന്റെ മുഖ്യഭൂമി സന്ദീപ് ഡിവോട്ടീസ് അപ്രത്യക്ഷം. ഇത് കേവലം രാജകുടുംബത്തിന്റെ അംഗമായ പിന്തുടർച്ച സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു തർക്കം. സുപ്രീം കോടതിയിലെ കേസിന്റെ ടൈറ്റിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇതിലെ കക്ഷികളായിരുന്ന കോട്ടയ്ക്കൽ പത്മനാഭനോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് പി സുന്ദരരാജോ ഇതിനകത്ത് പിന്നീട് ചിത്രത്തിൽ വരുന്നില്ല. തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ ആൻഡ് അതേഴ്സ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ആ കേസിന്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ. സ്വാഭാവികമായ ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ പറയുന്ന വിശ്വാസികളും ആരാധകരും ആളുകൾ അതിൽ ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ തന്നെ സാറിന്റെ ശബ്ദം ഇപ്പോൾ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല സർ, മുമ്പത്തെ പോലെ ക്ലിയർ അല്ല. ഇതിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷരായി എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഈ വിധിന്യായത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള താല്പര്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഭാവിയിൽ വരില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാനോ അനുമാനിക്കാനോ കഴിയും. അവിടെയാണ് സന്ദീപിന്റെ ചോദ്യം പ്രസക്തം. ഭരണസഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മാർഗദർശനം നൽകാൻ പറയുന്ന അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയുടെ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ചുമതലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും പറയുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറുടെ കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അപര്യാപ്തതയുണ്ടായാൽ, വീഴ്ചയുണ്ടായാൽ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ ബാധ്യതയും ഉത്തരവാദിത്വവും വീണ്ടും ഡിവോട്ടീസിൽ വന്നു ചേരും ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സർ. മോഹൻ ഗോപാൽ സർ. Very good question, Sandeep. I can give you this one example. Suppose what was the impact on the Christian church of the Protestant Revolution, of the devotees who went to the church, right? Imagine at that time the church dominated by Vatican, and Martin Luther 16th century rebelling against it, and new Protestant churches emerged. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ചർച്ചിൽ യൂറോപ്പിലോ അമേരിക്കയിലോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ devotees are electing the priest. Priest accountable to the devotee. The liturgy, the sacrament has become rid of a lot of superstition. ഈ വാറ്റിക്കനിലെ മാർട്ടിൻ ലൂത്തർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തത് priests were taking money to sell blessings of God and forgiveness from God. They were taking money. നമ്മൾ ഈ അർച്ചന എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. They were taking money. Audible, sir. Devotee as one group. If you take devotee to mean the wealthy devotee, the upper caste devotee, they will be probably have no impact, or they will be happier because all the traditions will now be controlled by the priesthood and the former ruling family. And but if you look at, Padmanabha Swami temple is not a hospitable temple for the lower castes. Let's be frank about it. It says no Hindu can enter. What is the meaning of the word Hindus? So will Padmanabha Swami temple become an open temple like a Protestant temple? Will it become an open space where emphasis is on spirituality and not on preserving the domination of small dominant groups? The answer is no. And will that be bad for the masses of the masses will remain alienated from that temple? For a lot of rituals, and you see, in the morning only the Raja can go and pray for some time, nobody else can enter. So a lot of exclusionary practices will be reinforced. That democratization of the Hindu religion and Hindu reform, which many reformers have been struggling for centuries, will not, the devotees will not get the benefit. There will be more superstitious practices. The rule of the priesthood will become very strong. Priesthood is on the administrative committee. And so all these, I think that with great respect, I think that there will be a very negative impact on poor, non-Savarna, non-Dvija devotees.
who never went much to Padmanabha Swami temple. It was not their temple. It was the temple of the upper class and the upper caste. But it should be the temple of everybody. It was actually, a temple that actually, according to one tradition, was a Dalit temple. So I think it will have a very negative impact on the common people who are devotees. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. So, any other questions? Yes, sir. Myself, Sampriti. And I'm from Government Law College, Trivandrum, studying in my final semester. So, sir, the question which I have is there was a contention from the royal family before the Supreme Court as well as the High Court that their religious rights, it's concerned or it's related with the stewardship rights that they have to administer the temple. So if their contention is right, or if they're contending such, then will it come under the essential religious practice that is protected by Article 26 and 25 of the Constitution? So my question is again to the three of you, sir. I yield to Professor Jayakumar or Professor Surut Yeah, to Jayakumar sir. respond if they wish. Jayakumar. See, Jayakumar. I think this question was incidentally raised in the Supreme Court. The Supreme Court said it doesn't really need to be discussed because of not such a relevant question, and therefore they did not consider it. But since you have asked the question, let me take at the moment is that the royal family as such cannot claim to be a separate religious denomination, nor can the devotees of Sri Padmanabha. See, they are not a distinct group. They are Hindus, and the devotees of Sri Padmanabha are devotees of Ayyappa or Shiva or any other god. This was very much raised and discussed in the Shabarimala case. So that may not be of much relevance in the Padmanabha Swami temple case. And freedom of religion, of course, the administration of the temple, of course, the secular, we have to make a try line of distinction between what is secular in the administration of the temple and what is non-secular. So rituals, as far as rituals are concerned, the country has the last word, which is accepted, which is not in dispute. But the royal family's rights are only participation in some things, nothing more, which are historically sanctioned to the royal family. That is continuity there, whatever be the administration that's provided for the temple. This right may have to be respected and honored. Beyond that, what particular religious right can the royal family claim? Nothing, in fact. Their religious rights are not at all affected, and there is absolutely no reason to claim them as a separate religious denomination. Neither the royal family nor devotees of Sri Padmanabha Swami can have any rights as a separate religious denomination. So, based on Article 25 and Article 26 may not be of much help. But maybe later on, suppose there is maladministration, mismanagement, misappropriation. So, with the result that the rights of devotees are affected, maybe someone can argue on the basis of denial of the right to freedom of religion, freedom of worship. Those arguments could be raised at a later stage when there is gross maladministration, misappropriation, or mismanagement in the administration of the Padmanabha Swami. Yes. Thank you, sir. Surut Kumar sir. സഫി നന്ദി. സഫിയുടെ ചോദ്യം നേരത്തെ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തു പോയ സംഗതിയാണ്. കേൾക്കാമോ ഞാൻ പറയുന്നത്? കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം സർ, കേൾക്കാം. താങ്ക് യു. നേരത്തെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുകയും അത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു പോയതുമായ വിഷയമാണ്.
കാരണം ഈ പറയുന്ന രാജകുടുംബത്തിന്റെ, ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല, നേരത്തെ ഭരണകൂടം നയിച്ചിരുന്നവർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മളിപ്പോഴും ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. 50-ന് ശേഷമോ അല്ലെ 56-ന് ശേഷമോ രാജകുടുംബം എന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്ന പോലും അത്ര പ്രസക്തമല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ അങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്നു പോരും. ഈ പറയുന്ന കുടുംബം അവരുടേതായ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയോ അവകാശത്തെയോ ഈ വിഷയങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഹനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. ആ വിഷയം രണ്ട്, ജവഹർ സാർ കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ക്ഷയോദര കാലം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് രാജകുടുംബത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യവും പിന്തുണയും സഹായവും ഒക്കെ നേതൃത്വമൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ആരാധനാപരമായിട്ടുള്ളതോ അതിന്റെ നിർവഹണപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ രാജാവിന്റെ നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലമായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ. അത് വളരെ വരേണ്യമായ ഒരു മതസമ്പ്രദായത്തിനെ, സമീപനത്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് തുറന്നു വന്നിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ പോലും അത് അങ്ങനെയാണ് തുടരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതിൽ വളരെ കൃത്യമായി ജയകുമാർ സാർ ഒരു വേർതിരിവ് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ രാജ കുടുംബത്തിന്റെ അവകാശം എന്തായിരുന്നു? ഈ റിച്വൽസിൽ, അവിടുത്തെ ആരാധനാ ക്രമത്തിൽ പങ്കാളിയാകാൻ, പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഒരു അവകാശമോ സ്ഥാനമോ ആയിരുന്നു, പദവിയോ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ചരിത്രപരമായ സംഗതി, ഇവിടെ നമ്മളൊരു വസ്തുനിഷ്ഠ ചരിത്ര വിഷയമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സൂചനയായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, തൃപ്പടിദാനത്തോടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം കൂടിയുണ്ട്. അതെന്താണ്? ഇനിമേൽ തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിലെ പുരുഷ സന്തതികൾ ശ്രീപത്മനാഭ ദാസരും സ്ത്രീ സന്തതികൾ സേവിനികളുമായിരിക്കും എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് സാഹചര്യം മാറുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീപത്മനാഭൻ എന്ന ഡയറ്റിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിംബമാണ് പരമാധികാര സ്ഥാനം. അതിനെ ആരാധിക്കുന്നതിനോ പൂജിക്കുന്നതിനോ പരിപാലിക്കുന്നതിനോ അതിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനോ സ്വത്തുവകകൾ നിലനിർത്തുന്നതിനോ ഒക്കെയുള്ള ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രമേ ആരേറ്റെടുക്കുന്നുള്ളൂ. പറയുന്ന കുടുംബമായാലും അതിന്റെ തുടർച്ചക്കാരായാലും ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അവർക്ക് അതിൻ്റെ മേൽ ഏതെങ്കിലും പരമമായ അധികാരമുണ്ട് എന്ന് അവർ സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല, ഉന്നയിക്കുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോഴത്തെ വിധിയിലും അത് ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ രാജ കുടുംബമോ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്ലെയിമും അത് പൊതു സംവിധാനമായി തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന തത്വം നിന്നുകൊണ്ടാണ് പിന്നീടുള്ള വ്യാഖ്യാനത്തിന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജകുടുംബത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും മതപരമായ അനുഷ്ഠാന അവകാശങ്ങൾ ഈ വിധിയോ അതിനെ തുറന്നുള്ള പശ്ചാത്തലം. Thank you, sir. Thank you very much. Mohan Gopal, sir. And I agree with the answers that have been given here. But I want to say that the question is, what is now involved in this case is, can the family of the last dictator of Travancore inherit the power or the right to own, manage or administer the temple and its properties? Ownership has been given up, but that is potentially a question. It has been given up by them. Initially they claimed it, and then they gave it up. Between the High Court, when they were traveling from High Court to Supreme Court, they gave it up. Now, if they can show, they can establish that it is an essential part is an essential religious practice. Yes. The elements of management, administration or ownership is part of the essential religious practice of the temple and its community and the believers and the devotees. Yes. Then they claim protection under 25. Right? Now, that claim was not accepted it was advanced a little bit in the High Court, not accepted, was advanced by Sai Deepak, I think the lawyer for one intervener, advanced this article 25-26 argument, and it was firmly rejected by the Supreme Court, because there is absolutely no evidence that the aspects of ownership, management and administration, which are covered for religious denomination under 26, are part of 25. But
The definition of religion given by Justice Mukherjee in Shirur Mutt does say that religion includes practices, not just beliefs, but also practices. So if they blur the distinction and say, for example, arat is part of the is not an issue of administration or management, it's part of the tradition, religious tradition, and it's an essential religious practice, you can easily blur these lines because these lines are not clearly drawn, and drag something from 26 into 25. And that is what generally the jurisprudence has tried to do, to bring 26 into 25 and then protect 25 as above the constitution, inviolable, as an inviolable space. So now they have said, no, this is, they have not claimed it. They have, seriously, and the Supreme Court has rejected it. But I think if, I would anticipate that this may be a next step. Yes, sir. See, because the Shabayat role is more modern. It is the Dharmadhikari role, the fact that the deity must have a custodian who will speak for the deity and represent the deity and may be called in different ways. And it is not very difficult for a court to come up with the argument that that is part of essential religious practice and therefore is protected by 25. Now, what's the advantage of saying it's protected by 25? Then it is subject only to public order, health and morality and other Part 3 rights. And it cannot be, and any reform rights. But it's not subject to regulation by law, which is, under 26D, as in Delhi, 26D, the right to administer property is subject to law. So the legislature has the full constitutional authority to regulate the way in which property of religious denominations are actually administered. Now, so I think that for now, the Shabaitship has been not entirely, but largely kind of in a vague way kept out of 25 and kept in 26 and 26D and subject to legislation, because frankly, if you take away this from 26D, there is nothing left for the legislature to regulate, because it is, if you can't, if you say ownership, management, and administration of religious institutions are part of your right to religion, there's nothing left. Legislature can regulate, and so therefore I think that's a bit radical, but we are moving in that direction. I also want to say something I forgot to say earlier. The argument that the younger brother of the last dictator is of Travancore is a Shabayat was not made in the High Court. Yes. It never came up in the High Court. It was not considered in the High Court, and it was raised for the first time in the Supreme Court by K.K. Venugopal and his son. That they were the lawyers for one of the lawyers for this family. Now there is a Supreme Court procedure that, yes, can you raise a new issue of law? This is also a question of fact or fact in an appeal to in the Supreme Court. The answer is yes, you can, but there is a procedure for that. And that there is nothing in the judgment that shows that procedure was followed in order to raise a new issue for the first time in the Supreme Court. And that's another irregularity. And secondly, the Shabaitship has to be established as a matter of fact. So the Supreme Court have then become like a trial court and led evidence to prove whether the Shabaitship exists or not. Or it should have remanded the case to the High Court to establish the facts on Shabaitship, but it cannot simply declare somebody as a Shabayat when that matter has not been adjudicated in the lower courts. So this whole area, if you look at it rationally, you can't understand it. But if you look at it as a project to spread Aryan Brahmanism in the country, to quote the Privy Council, and bring the Dravidians, the dark people, the lower caste, under the domination of Aryan Brahmanism, then all this makes sense. They're setting up all kinds of arrangements, principles of law, doctrines of law, institutions. This is neither fish nor fowl. Shabayat is neither a trustee, nor a manager, nor an administrator. He's everything.
And this is according to the judgment itself, it's a new modern practice. It is evolving, it is growing. It's a bit of a Frankenstein monster that is now allowing the upper caste to come and take control of the temples of the people and prevent reform and change. Like, as I said, happened in Protestant churches. They will block reform and block change. In religion, and without religious reform, this society will not be able to achieve the constitutional aims and become a democratic society. So I think yours is a question ahead of its time, but I think it's a very good question. Yeah, thank you, sir. Thank you very much. So Thank you, we sir. come to a conclusion of this program, and I would say that this program, this webinar is actually a very fine webinar in terms of its content. Because of the many reasons, I would say that one of the reason I found from the members of the presenters of this program, especially from Mohan Gopal sir, N.K. Jayakumar sir, and also from Sugut Kumar sir, is this judgment is actually against the spirit of Indian Constitution. I am not saying that which constitutional provisions are violated, whether it is violation of fundamental rights or a direct principles of state policy or any other provisions of the constitution, but I would say that this is actually violation of the preamble of the constitution, because the preamble of the constitution is the Indian constitution is created in the name of the people of India, and not in the name of a ruler or a king or kingdom. And we, the people of India, solemnly resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. So this judgment is a very important question in front of the public, that whether we satisfy all the essential requirements of the preamble of the constitution, whether we surrendered our sovereignty before any particular people or any particular section of the society, or whether this judgment damaged the secularistic aspect of Indian Constitution, or even the socialist aspect of Indian Constitution, or the democratic values of the Indian Constitution. So I think this webinar would be a reason for further discussion of this judgment. And finally, I would like to invite Sandeep, Assistant Professor of Wales University, to deliver out of thanks. Thank you, Safi sir. Thank you for the opportunity. This is a wonderful academic. This has been a wonderful academic discussion which has been organized by the Center for Legal Change, Trivandrum, in which we were, the main subject was the decision made by the Apex Court of India on the Padmanabha Swami temple. The academic discussion was led by a panel of eminent legal scholars who have indeed successfully discussed by exploring the different, in a very brief time, the different legal and social consequences of the judgment, by exploring the different dimensions, social and legal dimensions of the judgment, and its long-term consequences on the state of Kerala and for the Indian Constitution, and therefore the Union of India as a whole. The objective of this academic discussion was to create a public interest on the long-term legal and social consequences of the judgment. And I strongly believe the Center for Legal Change has successfully achieved its aims and objectives by hosting this academic discussion, as well as live streaming this valuable academic discussion on YouTube as well as on Facebook. I thank first and foremost Professor N.K. Jayakumar sir, along with Professor G. Mohan Gopal sir,
And finally, Professor A. Suhut Kumar sir for their valuable views and analysis on the judgment on behalf of Center for Legal Change, Trivandrum. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. No, 1 second, Sufi. I see a hand from Mr. Vidyut, who would like to say something. Mr. Vidyut, would you like to say anything? He is not well, but Mr. Vidyut, would you like to speak? Because I did not see this hand. Actually, I thought I shouldn't intervene because I was afraid that whether I would be coughing frequently. Yeah, no. So Yes, that's why I have not intervened. It was a good effort, sir. I'll join you next time, definitely. Yes. No, I saw a hand. I saw a raised hand against your name. That's why somehow it came. I do not know. That's why I wanted to make sure that if you wanted to make a point, we got, because I saw the symbol of a raised hand there. Yeah, Thank you so much. Definitely joining in the next endeavors, sir. Definitely, yes, I'll be joining. You must. We will very much look forward to having you. Thank you, sir. Before we and thank you, Vidyut, and get well soon. Get well soon. And okay, thank you, sir. I just want to express my deep appreciation for the role of Mr. Safi Mohan. Not only moderated this event excellently, but also put in a lot of effort to prepare it and get it organized and make it happen. And also, I think I must acknowledge the help given by Dr. Sham, economics faculty at MG College, who was guiding us on all the technical aspects. And he's online, and he has been a very important presence in making this event happen. Thank you very much to both of you. And thank you once again personally to Professor Jayakumar and Professor Suhrut and Sandeep and Sampriti who participated. I really learned a lot from this. On my part, thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. So with everyone's permission, we will end the meeting now. Yeah. Can we do that? Okay. Yeah. Thank you. Thank you so much.